This conference will now be recorded. Yeah, now it is okay, Vamsi. Okay, Chandra. Yeah, okay. Okay, then, so any queries on SOAP configuration, like testing SOAP services and using the SOAP UI tool? Any queries, Arun and Vamsi and Srina, from the last session? Nothing, Chandra. Okay, okay, good. Okay, let's today discuss about today we'll start about the some other adapter, that is process direct. Hi Raghav. Hi Chandra. Yeah. So any queries from previous sessions, Raghav, on SOAP configuration? So that day you haven't joined on Monday, I hope. So any queries from your end? I mean Tuesday, I hope. Tuesday. No Chandra as of now. If I have any, I will. Okay. Okay, sure. Thank you. So let's start today's session. So that is the process direct adapter. So what is the use of process direct in CPI? Process direct adapter in CPI. So before going to the configuration, so I will explain what is the process direct adapter and why we are using this adapter. So for example, see, I would like to call one integration flow from, I would like to call other integration flow from one integration flow from the CPA. So for example, I have, for example, see, this is the, let me open one image I already created this long back. So here, this is the actual interface from the sender HTTPS application. So see, are you able to see my screen, right? Anyone confirm, are you able to Yes, see yes. my screen, right? Yeah, okay, okay. So see here, so for example, see, every time we are configuring some of the, HTTPS applications from the sender side, right? So for example, see, this is an HTTPS application or SOAP applications, whatever it is. So even it is a SFTP location, whatever it is, this is the first one is a one of the integration flow in CPI. So that means whenever the HTTPS application, the sender application triggers the data to the CPI, the CPI will connect with the receiver process direct adapter. So receiver process direct adapter. So why I placed as a producer, why I am placed as, so CON means consumer here. So see here, here this HTTPS application will provide multiple types of data. So that means sometimes it will provide invoice, sometimes it will provide orders, sometimes it will provide some other data. So based on the data type, so what it based on the data type, we have to route the data to the multiple integration flows. So here you can see these are the three consumer integration flows in CPI. Consumer integration flow. So this is the producer one. So that means the HTTPS application will produce the data, and this process, the CPI process direct adapter, receiver adapter, will send the data based on the data type to the multiple integration flows. So here you can see the first integration flow is configured with the HTTPS to process direct receiver. Process direct receiver. So remaining all interfaces are configured with the process direct sender adapter with the multiple data types. So చూడండి, for example, I am clearly explaining again. So here HTTPS application. So ఎప్పుడైతే HTTPS application data trigger చేస్తుందో, that data will come to the CPI. So that means HTTPS adapter we will use at the sender side. So CPI once receive the data, it will send the data to the receiver process direct adapter. Receiver process direct receiver కి సెండ్ చేస్తున్నారు. రిసీవర్ ప్రాసెస్ డైరెక్ట్ అంటే దిస్ ఈస్ నాట్ అన్ టార్గెట్ సిస్టమ్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే రిసీవర్ ప్రాసెస్ డైరెక్ట్, సో సిపిఐలో ఇక్కడ ప్రాసెస్ డైరెక్టర్ లో, రిసీవర్ ప్రాసెస్ డైరెక్టర్ లో మన వాట్ వి విల్ డూ ఇస్ వి విల్ కాన్ఫిగర్ వన్ ఆఫ్ ద డైనమిక్ వేరియబుల్ హియర్. ఇక్కడ డైనమిక్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తే
సెండర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్వాయిస్ అని పంపించారు అనుకోండి. సో ఇక్కడ మనం వన్ ఆఫ్ ద కన్స్యూమర్ ఫ్లోలో ఇన్వాయిస్, ఆర్డర్స్ అండ్ మెటీరియల్ అని చెప్పి 3 సెండర్ ప్రాసెస్ డైరెక్ట్ అడాప్టర్స్ 3 ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోస్ లో కాన్ఫిగర్ చేస్తామండి. సో whenever invoice it will call consumer 1, whenever orders it will call consumer 2, whenever it is material it will call consumer 3. So clear, these are total 4 integration flows we have to configure now. So the first one is connecting with the sender system, the second one, third one, fourth one is connecting with the receiver system with the sender process direct adapter. So మనకి యాక్చువల్ గా సో మెసేజెస్ సెండర్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ చేసేది ఏమంటారండి, ప్రొడ్యూసర్. సో ఎక్కడైతే మనకి రిసీవర్ ప్రాసెస్ డైరెక్ట్ వస్తుందో అది ప్రొడ్యూసర్ ఐ ఫ్లో అంటారండి, ప్రొడ్యూసర్ ప్రాసెస్ డైరెక్ట్ ఫ్లో. సో ఎక్కడైతే మనం సెండర్ సైడ్ కన్స్యూమర్ ప్రాసెస్ డైరెక్ట్ యూజ్ చేస్తామో దాన్ని కన్స్యూమర్ ప్రాసెస్ డైరెక్ట్ అడాప్టర్ అంటారండి. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రొడ్యూసర్ వన్, దిస్ ఈస్ ద కన్స్యూమర్ ఫ్లోస్. కన్స్యూమర్ ఫ్లోస్, దీస్ యాక్చువల్ కన్స్యూమర్ ఫ్లోస్ విల్ కనెక్ట్ విత్ ద టార్గెట్ సిస్టమ్స్. సో క్లియర్, అంటే రిక్వైర్మెంట్ అర్థమైంది కదా, అంటే ప్రాసెస్ డైరెక్ట్ ఎలా యూజ్ చేస్తామన్నది అర్థమైందా. సో నేను దీన్ని బిజినెస్ డిస్క్రిప్షన్ లో నేను మీకు అగైన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, సో క్లియర్ కదండి. ఎనీ క్వరీస్ ఫ్రమ్ ఎనీ వన్? సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ అ ప్రాసెస్ డైరెక్ట్. సో దట్ మీన్స్ ద ప్రాసెస్ డైరెక్ట్ కంటైన్స్ one producer integration flow and remaining all are consumers. So let's configure this configuration and CPI. So here you can see, let me add it this. So let me create a one process direct producer I flow. So here I am creating like this. So here you can see, so if underscore, so just for our understanding, if integration flow underscore process direct underscore. So here we are creating, so the producer underscore class 10. So here you can see this is a producer. So this means a producer means based on this diagram, what is the configuration we have to do, what is the sender adapter and what is the receiver adapter here based on this configuration. Anyone? Based on this configuration, producer iflow ki ఏ sender adapters నేను కాన్ఫిగర్ చేయాలండి based on this diagram. Show me once. Sorry. Yeah. Which adapter means? HTTPS. So if I wanted to connect with any HTTPS application from the sender, I will use a HTTPS adapter in CPI. So if I wanted to connect HTTPS to process director. Yes, right. HTTPS and process direct. So let me configure this. So this is producer, right? Producer అంటే ఏమని చెప్పండి మీకు, రిసీవర్ సైడ్ నాకు ప్రాసెస్ డైరెక్ట్ అడాప్టర్ వస్తుంది. సో ప్రాసెస్ డైరెక్ట్ అడాప్టర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ అండి. So just we will provide one of the dynamic variable or constant variable. So see here the sender HTTPS application I am maintaining here. So if you want you can use SOAP also, there is no issue. So that depends upon our client requirement. So మీకు SOAP కావాలంటే SOAP అయినా యూస్ చేసుకుని SOAP నుంచి మెసేజ్ ట్రిగ్గర్ చేసుకోవచ్చు అండి, నో ఇష్యూ. సో హియర్ ప్రాసెస్ డైరెక్ట్ అండర్స్కోర్ class 10. So this is the process direct underscore class 10. So like this I prepared this endpoint URL. So now what I'm doing is, so here receiver. So what I'm doing here is, so I'm connecting with the receiver here. Just a second. So I'm connecting with the receiver. Now it will check for the adapter. So in this adapter we have to select the process direct. So this is the process direct adapter. So process direct. Here you can see I have to select a not applicable. So now it is see, now it will connect with the process direct adapter. In terms of the data stocks, because the products on allocation, marketing comes in terms of what is stock. Just a second. Yeah, okay. So now see I connected with the receiver process direct adapter. So here what we have to provide is address. They are asking for address here. So ఇక్కడ మీరు
నార్మల్గా ఇన్వాయిస్ అని ఇచ్చేసుకోవచ్చు అండి. సో ఇన్వాయిస్ అని ఇచ్చుకుంటే ఏంటంటే ఓన్లీ ఆల్వేస్ ఇట్ విల్ ఏ స్టాటిక్ వాల్యూ అంటే ఇది కాన్స్టెంట్ వాల్యూ లాగా సేమ్ ఆల్వేస్. ఎప్పుడైతే నాకు ఇన్వాయిస్ అనే కన్జ్యూమర్ ఫ్లో ఉంటుందో ఆ కన్జ్యూమర్ ఫ్లో మాత్రమే కాల్ చేస్తుందండి. సో లెట్ మీ సేవ్ దిస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో. సో నవ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఓన్లీ దిస్ ఇన్వాయిస్. సో లెట్ మీ సేవ్ దిస్. సో ఇక్కడ నేను జస్ట్ ఇన్వాయిస్ ఇచ్చానండి. సో నౌ వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ సో ఐ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అ వన్ కన్జ్యూమర్ ఫ్లో ఫర్ దిస్ ఇన్వాయిస్. సో ఇక్కడ నేను ఇన్వాయిస్ అని ఇచ్చాను కదండి. సో ఇప్పుడు సేమ్ వే సేమ్ ప్యాకేజ్ లో ఐ హ్యావ్ టు క్రియేట్, మీరు అదర్ ప్యాకేజ్ లో అయినా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చండి ప్రాసెస్ డైరెక్ట్ కన్జ్యూమర్ ని. సో లెట్ మీ షో యూ దాట్. లెట్ మీ డూప్లికేట్ దిస్ tab once. So I'm going back now. So class 10, so same integration flow lo I'm using other one. I am creating a other integration flow. So here if underscore process direct underscore consumer underscore invoice. So let me create this. So this is already there. So let me add class 10 at the end. So just for our understanding, I am adding class 10. So let me create this. So see, now the class 10 is created, right? So now whenever the sender triggers invoice data, then it will call this consumer integration flow. So based on this diagram, so what will be the sender and what will be the receiver here? So consumer kadandi, receiver anedi I have defined here the mail adapter is a receiver. So but if you want any type of adapter, you can use any type of adapter in the receiver side. So receiver side normal అండి. జస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో లోంచి ఇంకో ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో ని ఎలా కాల్ చేస్తాం అన్నది హియర్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ హియర్. So here you can see now what I can do is, so what I have to do is, so here we have to connect a sender adapter with a process direct adapter. So see here, this is the process direct adapter. So this is the process direct adapter. So at the receiver side, your wish. So you can also configure any of the mail adapter here. So that's up to you. So here you can see we can collect a mail. So let me select this. So now I configured mail, right? So here sender, the process direct. So ikkada chudandi, what I have to configure in the sender mail. Here the address should be matched with the ప్రొడ్యూసర్ లో ఏదైతే మన రిసీవర్ ప్రాసెస్ డైరెక్ట్ లో ప్లేస్ చేసామో దట్ అడ్రస్ షుడ్ బి మ్యాచ్డ్ విత్ కన్జ్యూమర్ ఫ్లో. సో సీ హియర్ ఇక్కడ నాకు అడ్రస్ అని ఉంది కదండి. సో ఈ అడ్రస్ అండ్ రిసీవర్ ప్రాసెస్ డైరెక్ట్ అంటే ప్రీవియస్ గా క్రియేట్ చేసిన ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో ఉంది కదండి, ఇన్వాయిస్ లైక్ ప్రొడ్యూసర్. సో ఇక్కడ నేను ఇన్వాయిస్ అని ఇచ్చాను కదండి. సో సేమ్ ఇన్వాయిస్ అండ్ దిస్ ఇన్వాయిస్ షుడ్ బి సేమ్ హియర్. సో ఇక్కడ ఈ రెండు మ్యాచ్ అయితేనే it will call, that means this integration flow will call this integration flow whenever these two values are matching. Got it? Whenever these two values are matching, otherwise it will whenever the data triggers from the sender, it will show no consumer is configured for this value అని చెప్పి మనకి ఎర్రర్ వస్తుందండి. సో now see ఇక్కడ ఏమవుతుందండి, ఫస్ట్ సెండర్ డేటా ట్రిగర్ చేసిన వెంటనే it will come to the CPI. సిపిఐ ఏం చేస్తుందంటే ఈ ప్రాసెస్ డైరెక్ట్ అడాప్టర్ లో అడ్రస్ లో స్పెసిఫై చేసిన అడ్రస్ ఏదైనా కన్జ్యూమర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో, ఏదైనా అదర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో సెండర్ ప్రాసెస్ డైరెక్ట్ లో ఎక్కడైనా యూజ్ చేశారా అని చెప్పి చెక్ చేస్తుందండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ దెన్ ఇట్ విల్ కాల్ దిస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ త్రో అన్ ఎర్రర్ నో కన్జ్యూమర్ ఈస్ కాన్ఫిగర్డ్ ఫర్ దిస్ అడ్రస్ అని చెప్పి మనకి క్లియర్ గా ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది. So clear, like this we have to configure total 3 integration flows. So let me configure this mail connections. So let me refresh these ones. So now demo inbox. So see here sandbox dot. So let me configure. So clear, right? Any queries till that? Till now any queries? Anyone?
So here, so just tell me. So if I wanted to Chandra, convert, yeah, process. ఒక డౌట్ అంటే ఇది ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోలో రిసీవర్ అంటే రిసీవర్ ప్రాసెస్ డైరెక్ట్ లో అక్కడ అడ్రస్ ఇన్వాయిస్ కాకుండా ఓన్లీ మనకు రెండు ఉన్నాయంటే Yeah, ఒకవేళ yeah, I will ఇన్వాయిస్ explain that మెటీరియల్ later. ఉంటే I will explain that later. We can use a dynamic variable there. So డైనమిక్ first, కాకుండా హెడర్ డాట్ హెడర్ నేమ్ కాకుండా డైనమిక్ కాకుండా ఇన్వాయిస్ ని ఒకవేళ రెండే ఉంటే పైప్ సింబల్ తో సెపరేట్ చేసి పెట్టొచ్చు ఓన్లీ రెండే ఉంటే లేదు అవదండి అవదు. ఓకే So ఓకే here, yeah, we can use only the dynamic variable and only this constant value. Other than that, other things like a pipe symbol that will be not working here. I mean that configuration will not work here. సో ఇక్కడ అడ్రస్ లో ఏదైతే స్పెసిఫై చేస్తున్నామో అడ్రస్ మొత్తం ఇక్కడ ఈ కన్స్యూమర్ ఫ్లో లో కూడా ఉండాలండి. సో ఆ రెండు మ్యాచ్ అయితే ఆ స్ట్రింగ్స్ 2. సో ఇక్కడ మన సెంటర్ లో ఉన్న స్ట్రింగ్, సో ఈ స్ట్రింగ్ అండ్ ఈ స్ట్రింగ్ ఈక్వల్ అయితేనే దెన్ ఇట్ విల్ కాల్ దిస్ ప్రాసెస్ డైరెక్టెడ్ అవుట్, ఐ మీన్ దిస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో. సో అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ ఫెయిల్. గాట్ ఇట్? ఓకే 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 గాట్ ఇట్. సో పైప్ సింబల్ తో మనం హెడర్స్ ని సపరేట్ చేసినట్టు చేయలేమండి దీన్ని. So mail drop that clause string. So let me take this. So here, okay. So in the connections, so let me configure this mail details here. So in the processing, so remaining two mana easy to create this, and we can same copy this one. So two, what we have to configure to here is, so we have to configure this mail address. Subject this message is from invoice consumer. This message from invoice consumer. Invoice consumer. So just for our reference, I created like this invoice consumer. So let me save it. So save this integration flow, right? So first let's deploy this now. So and we can try for, I mean let me test this one. So this is also I'm deploying now. So see now when we trigger data to this integration flow, it will call this integration flow and then immediately it will call this integration flow. Why? Because these both strings are matching. So ఇక్కడ ప్రాసెస్ డైరెక్ట్ లో ఉన్న డేటా అండ్ ఈ ప్రాసెస్ డైరెక్ట్ లో కాన్ఫిగర్ చేసిన అడ్రస్ డేటా ఈజ్ ఈక్వల్, రైట్? సో దట్ ఈస్ రీజన్ ఇట్ ఈస్ కాలింగ్ దిస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో. సో see here it is showing an error. So let's see what is the error we are getting. So this is also an error. This is started. So let me check. So maybe I am thinking, so this should be starts with a slash, I hope. So let me check the error details. This slash to start అవ్వాలి అని చెప్పి సంథింగ్ ఎర్రర్ అనుకుంటాను. Let me check. Already invoices exist. Yeah. So let's see. Invoice is already exists. So that is the reason I'm changing class. So here, so already invoice undantanడి. So that is the reason it is not accepting. So let me change it to the underscore class. So let me save both and I'm deploying. So నేను ఇక్కడ చేంజ్ చేస్తే నేను I have to change in here also. Chandra, Producer లో కూడా change చేయాలి. invoice is present in process direct already, No. or Here any you can see any here. It was there. It is in other integration flow. Other okay. integration. Even for other integration also it is not accepting. Yeah. I mean, Even in other other integration flow. Yeah. adapter also it is not accepting, right?
Yeah, మాకు yeah. కొన్ని Why because it is not accepting. So for example, see, one invoice message came from the sender. So if I configure with the only invoice two consumers, what will happen? So the conflict will be happen here. సో మనకి అక్కడ కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుందండి. సో ఇక్కడ ఈ రెండింటికి ఉన్నాయి కదండి ఇన్వాయిస్ అని. సో ఈ రెండిట్లో ఏది కాల్ చేయాలన్నది ఈ రిసీవర్ ప్రాసెస్ డైరెక్ట్ కి ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్. సో దట్ మీన్స్ అక్కడ కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుందండి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వైల్ డిప్లాయింగ్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ చెకింగ్ ఫర్ ఈస్ దేర్ ఎనీ already this invoice to already configured ఉన్నాయని it is checking అండి. So if it is not configured already, it will deploy, otherwise we will get an error. So just we save this. So let me deploy this now. So let me deploy this one also. So I hope now we will not get any issues. సో ప్రీవియస్ క్లాసెస్ కి కాన్ఫిగర్ చేసినప్పుడు అవి కాన్ఫిగర్ చేసినాం, దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ దట్ ఎర్రర్. సో ఐ హోప్ నౌ ఇట్ విల్ వర్క్ వితౌట్ ఎనీ ఎర్రర్. సో నౌ సీ there's producer class 10 and then invoice consumer class 10, both are started. So let's wait for a couple of seconds to get a producer https endpoint URL. So let's wait for a couple of seconds. So now I received this data. So see, I received this, right? So now let me test this integration flow. So let me place the post request. Let me place endpoint URL. So let me delete this and place this data. So here this is about username and password. Now let me place the body now. So now let me place this invoice details. So let me send this. Now see, we are getting some error inside of it. Let's check. సో ఇక్కడ మనకి టూ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోస్ ఉన్నాయి కదండి. సో మనకి ఇక్కడ సో లెట్స్ సి సెకండ్ కన్స్యూమర్ లో నాకు ఏదైనా ఎర్రర్ ఉంది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి లెట్స్ సి దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ కన్స్యూమర్, రైట్? సో లెట్స్ సి వాట్ ఈస్ ద ఎర్రర్. సో మోస్ట్లీ హియర్ యూ కెన్ సీ ఇట్ మైట్ లెట్ మీ చెక్ వైర్ ఇట్ ఈస్ ఫెయిల్డ్. సో past 1 hour total 2 failures. So let me check. సో బోత్ ఈ టూ మెసేజెస్ కి మనకి ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చాయండి. సో లెట్స్ సి, సో ప్రొడ్యూసర్ లోనే ఫెయిల్యూర్ వచ్చాయి. Producer class 10 except HTTPS respond internal record security validation. So PKIX, okay. It's my fault. Here we have to change this configurations here. So here this is production is off and then plain username and password. So I hope now it will work. Let's check. So it is started. Let's trigger the data. This is a configuration mismatch and other than that nothing. So let me trigger the data. So again it is giving error. Let's see what is the error now. I'm not sure why we are getting this error.
So I already changed the account actually. So see, this is the issue with the target mail server. Too many failed login attempts. So that is the reason it is getting this error. So let me see here. So let me remove this mail adapter here. So I will show you one other one. So if you want, you can connect any of the receiver. So for connecting with Mailtrap server, it is showing an error, right? There are too many failed attempts. So that is the reason it is not able to connect. So let's do one thing. So here I am sending XML data, right? So let me convert this to XML to JSON here. So see XML to JSON. So the conversion will happen in a consumer flow, right? The conversion will happen in consumer flow. So let's see if any receiver there, the converted XML, JSON format will send to the target. If the no receiver is there, right? Even it is a receiver, it will send the JSON data to the target receiver. So if I test this, so now it is deployed, right? So now if I test this integration flow, so now I will get a JSON as a response back to the sender system. So see here, now I got the JSON format from the consumer flow. So ఇక్కడ ఏం లేదండి, జస్ట్ ఇక్కడ మెయిల్ కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు నాకు టూ మెనీ ఫెయిల్డ్ అటెంప్ట్స్ అని వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ రిమూవ్ ద రిసీవర్. సో నౌ ఐ కన్వర్టెడ్ దిస్. సో నేను ఇక్కడ ట్రిగ్గర్ చేసిన డేటా ప్రొడ్యూసర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోకి ట్రిగ్గర్ చేశానండి. ప్రొడ్యూసర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోకి ట్రిగ్గర్ చేశా. బట్ హియర్ యూ కెన్ సీ ప్రొడ్యూసర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోకి ట్రిగ్గర్ చేశాను. సో ఇట్ ఈస్ ఇమీడియట్లీ కాలింగ్. సో సీ హియర్, ఇక్కడ నాకు ప్రాసెస్ డైరెక్ట్ ఇన్వాయిస్ అండర్ స్కోర్ క్లాస్ 10 అండ్ దీస్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్, రైట్? సో ఇన్వాయిస్ అండర్ స్కోర్ క్లాస్ 10, సి ఈ బోత్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ దిస్ ప్రొడ్యూసర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో సెండ్ ద డేటా టు దిస్ కన్స్యూమర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో. Now it is converted from XML to JSON and it is sending to the receiver. So now you can see that same response. So this is HTTPS sender side, right? The consumer flow nunchi the same data will be going to the producer and it is giving response back to the producer sender. So producer sender ki naku response anedi back vellinchundi. So for example, see now how we can validate this. So for example, see, this is the producer, right? So this is the consumer. So for example, producer lo message fail ayindandi, consumer lo message fail ayindi. సో కన్స్యూమర్ లో ఫెయిల్ అయిందా, ప్రొడ్యూసర్ లో ఫెయిల్ అయిందని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే, సో బేస్డ్ ఆన్ ద ఎర్రర్ డీటెయిల్స్ యూ కెన్ సీ హియర్ వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఎర్రర్ డీటెయిల్స్, రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ఆల్, ఐఎమ్ టేకింగ్ ఆల్. సో ఈ కంప్లీటెడ్ మెసేజ్ బోత్ కి మన యాక్చువల్ గా మీకు అంతకుముందు మెసేజ్ ఐడి అన్నిటికీ యూజ్ అవుతుంది. సో మెసేజ్ ఐడి అనేది ప్రతి మెసేజ్ ప్రాసెసింగ్ కి, ఫెయిల్యూర్ మెసేజ్ అయినా సక్సెస్ఫుల్ మెసేజ్ అయినా మెసేజ్ ఐడి అండ్ కొరిలేషన్ ఐడి బోత్ క్రియేట్ అవుతాయి అని చెప్పాను కదా. So but that time I haven't explained about a correlation ID. So the correlation ID used here is, so see, same call, sender call chesedi only HTTPS application, but internally this integration flow is calling this consumer iFlow, right? So whenever the message triggered from the sender, e message trigger chesinappudu e integration flow message processing ki and also this consumer integration flow message processing ki same correlation ID untundandi. So for example, see, I copied this correlation ID and if I search here, total how many messages I will get here? Total how many messages I will got? So total 2 messages I will get, see here. So e correlation ID related ga only 2 messages unnai. So this is the producer one. So this is the producer one and the first idi call ayindi. So next it is called this consumer flow. So see, so this is the consumer flow. So this is the producer and this is the consumer. So by using this correlation ID, process directed after ఏ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోస్ కనెక్ట్ అవుతుంది, మెసేజ్ ని ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తుంది అనేది మనం చెక్ చేయొచ్చు. సో క్లియర్, నౌ యు ఆర్ క్లియర్, రైట్? సో హౌ ఇట్ ఈస్ కనెక్టింగ్ విత్ దిస్ అదర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోస్ బై యూజింగ్ correlation ID అన్నది క్లియర్. సో అరుణ్, దట్ డే యు ఆస్క్డ్, రైట్, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ correlation ID అని? Yeah, correct. Yeah, so now you clear, right? What is the correlation ID? Yeah. For example, yes, Chandra. Actually, I have some queries here. Can I ask now? Yeah, you can ask. So this is anyway, this is the configuration with the static value. So static value we given. So dynamic value, I will show you how we can configure the dynamic value later.
So after the after the questions completed from any. Yeah, Arun, you can ask now. Yeah. In case if you send orders and material information also from source side, Yeah, that time we will be having two more consumer flows. So yeah, right. that time, which correlation you will take? Like for each consumer flow, one correlation will be generated, and that also be in sync with the producer flow. Yes, Arun. See here, the Uh, sender can only send one time. So, for example, he is sending one message to the okay, CPI. So that is either it is a order, either it is an invoice, either it is a material. So at one time, he can send only the one type of data. okay, got it. So Not that okay. means, yeah. సో దాట్ మీన్స్ సో మనకి ఎప్పుడైతే ఇన్వాయిస్ వచ్చిందో ఇట్ విల్ కాల్ ఇన్వాయిస్ కన్జ్యూమర్, ఎప్పుడైతే మెటీరియల్ వచ్చిందో ఇట్ విల్ కాల్ మెటీరియల్ కన్జ్యూమర్ ఫ్లో, ఎప్పుడైతే మనకి ఆర్డర్స్ వచ్చిందో ఇట్ విల్ కాల్ ఆర్డర్స్ కన్జ్యూమర్ ఫ్లో. Got it. Got it. Yeah, so based on that it will create the correlation id. సో Yeah, correlation id and కూడా మెసేజ్ కి డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి. huh. I hope the data will be sent separately for this all. I mean, Yeah, one time that invoice, one yeah, see time. here, see that material information will be sent by material system or material application, but they are connecting with only one endpoint URL from the CPI, that's all. అంటే దట్ మీన్స్ see here, ఇప్పుడు చూడండి రియల్ టైమ్ లో థింక్ చేయండి మీరు. సో అప్పుడు మీరు No, no, ఎనీ no. పాయింట్ Here, ఆఫ్ సేల్ సిస్టమ్. my doubt that data is coming, for example, material from source. How the process direct adapter can understand whether it is a material Yeah, information or not. that's what we will configure, bro. We will configure this dynamic variable here. So I haven't. So this is static, right? So once we are moving to the dynamic with the Uh-huh. header variable, the sender are based on the data. Also, we can create a header by using content modifier inside of. So once That header will come from source again. That dynamic yeah, header. that header will be coming from the source, or we can also create based on the type of data. Okay. So for example, they will define one field like a type of data. So that based on that data also we can create. Or a sender will send a one header. That is also no issue. Okay. So let's see here. I am taking one of the header here. That is type. So that is type. So based on the type also we can configure here. So how we can configure based on the type here? So see here dollar curly brace header dot type. సో దట్ మీన్స్ ఈ టైప్ లో నాకు మెటీరియల్ వస్తే ఇక్కడ మెటీరియల్ అని ఉంటుందండి. సో ఇక్కడ మెటీరియల్ అని ఉంటుంది. సో దట్ మీన్స్ ఇట్ విల్ ఫెచ్ ఫర్ కన్స్యూమర్ ఫ్లో విత్ ద మెటీరియల్. ఇన్వాయిస్ వస్తే ఇన్వాయిస్. సో లైక్ దట్ ఇట్ విల్ కాల్ ద కన్స్యూమర్ ఫ్లో. సో ఇక్కడ నాకు ఇన్వాయిస్ అండర్ స్కోర్ క్లాస్ అని ఉంది కదండి. ఇప్పుడు సెండర్ నుంచి నాకు టైప్ అనే హెడర్ లో ఇన్వాయిస్ అండర్ స్కోర్ క్లాస్ 10 అనే డేటా రావాలి. సో దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ కాల్ దిస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో. So let me copy this integration flow for orders. So I'm copying this integration flow, same configuration, right? So let me copy this integration. So see, I'm changing the data to orders. Just a second. Right is so order underscore class. So let me copy this. So see now it is created at orders underscore class.
So just we have to change this this data here. So process direct, sorry, process direct sender adapter configuration. So ఇక్కడ invoice బదులు I am placing order. So that's all, order. So next what we have to do is we have to create a other consumer flow for a material. సో అలా మనకి n నెంబర్ ఆఫ్ కన్స్యూమర్స్ ఉంటే n నెంబర్ ఆఫ్ కన్స్యూమర్ ఫ్లోస్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. దేర్ ఈస్ నో ఇష్యూ. So let me copy again. Let me copy for material. So this is for material, right? So let me copy this. So what we have to change here is material. So material. ఇక్కడ నాకు total how many headers are accepted here? So see material underscore order, material underscore class 10, and order underscore class 10, and invoice underscore class 10. So ఇక్కడ చూడండి మనకి సెండర్ సైడ్. సో లెట్ మీ డిప్లాయ్ దిస్ వన్ ఆల్సో. After changing this type also, let me deploy this. So let me check the deployment log once. So total 4 integration flows are successfully started now. So see ఇక్కడ నేను ఏం డిఫైన్ చేశానండి, టైప్ అనే మెటీరియల్ వస్తుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇట్ విల్ కాల్ ద కన్స్యూమర్ ఫ్లో. సో ఫస్ట్ is a invoice, second one is an I mean we also have other one. So third one is material actually. So it is opening material side. Let me open order one. So this is orders. So see this is a material and this is the order. The first one is the invoice and then order and then material. So let's trigger message. So for this HTTPS, so here what we have to send is, so first in the type లో header లో మనం type అనే వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసి పంపించాలి. So ఈ type లో what we have to place any of this. So here I am sending invoice data, right? So I am sending this invoice underscore class 10 as a value in this header. So see invoice underscore class 10. So whenever I send this data, so which consumer will call here? So anyone, which consumer, a consumer call అవుతుందండి when I sent the type as a invoice underscore class 10 అని పంపిస్తే ఏ consumer call అవుతుంది? So this consumer only, right? Yes, invoice underscore class 10 అనే consumer call అవుతుంది. So let me trigger the message. So see now I got a successful response in a JSON. So this is a successful response. So now see what I'm doing is now I'm sending material information. So let's see the correlation ID of this message. So 8 messages, right? So see this is the latest message we sent. So see here it is called invoice underscore class 1.
So this is 9th 12th message, right? So now I'm changing it to the data I'm changing with the invoice. Instead of invoice, I'm changing to order. See, order we already listed, right? Order underscore class name. So now right now the time is 9:13, right? At 9:13 it will call. So it will not, so it will allow all type of data. So anyway, for our understanding, I'm changing uh, orders and order. So let me change order. So just inside of there, I'm not changing. So this is the closing tag orders. So let's see. Now I'm triggering the data for a orders integration, order consumer. So now see here, this is the JSON payload with the orders invoice. So let's check which consumer flow is called here. So where we can check that in a message processing log. Let me refresh this. So see now, so this is the process director, process that consumer producer, and see the consumer with the orders it is called. The consumer with order. So see here, let me check the correlation ID for this. So let me copy this and let me paste this. So see, these are the two. So now I'm changing with a material now. So see material. So here, what I have to change here first? I have to change the header one. So material. So if you want, I can change. So let me remove this one. So instead of changing two, I'm just changing only one. So here material. At the top also, I'm removing this ending tag and I'm sending this material. So now see the material is closed. So now this will call which consumer flow? Material consumer flow. So let me send. So see, this is calling material. So here like this, we can configure multiple consumers based on the data. So ఇక్కడ మన real time లో when we will use this type of configuration in real time. Uh, so for example, see, so configuration level all are understood, right? How it is calling the consumer flow, how it is calling the producer flow అన్నది కాన్ఫిగరేషన్ పరంగా అంతా ఓకే కదండి. సో Yeah, yeah. రిసీవర్ సెండర్ మైట్ డిఫరెంట్. సో సెండర్ ఏదైనా అవ్వచ్చు, ఐడాక్ అవ్వచ్చు, ఆర్ఎల్స్ హెచ్టిటిపి అవ్వచ్చు, సోప్ అవ్వచ్చు, ఎస్ఎఫ్టిపి అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. But based on that data, we have to configure. So for example, see, I'm giving small requirement with you. So please explain that. So how we can configure that? So for example, the type of data. For example, the type of data they are not sending in the headers. Header lo వాళ్ళు పంపించట్లేదు. They are sending in one of the field. So that is a data type. So like data type అనే ఒక field లో పంపిస్తున్నారండి XML data లో. So based on the data type, I have to pass that variable to the content modifier. I mean, uh, this header value. సో ఇక్కడ నేను హెడర్ యూజ్ చేస్తున్నా కదండి. ఈ హెడర్ లోకి ఆ వాల్యూ టైప్ ఆఫ్ డేటాని ఇక్కడ హెడర్ వాల్యూలోంచి గెట్ చేయాలి. సో హౌ ఐ కెన్ డూ దట్? సి నాకు హెడర్లో పంపించట్లేదండి హెచ్టిటిపిఎస్, ఐ మీన్ టైప్ ఆఫ్ డేటాని నాకు హెడర్లో పంపించట్లేదు సోర్స్ నుంచి. సో అప్పుడు హెడర్లో పంపించినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఒక ఫీల్డ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్లో సో టైప్ అని చెప్పి పంపిస్తున్నారండి. సో టైప్ అని పంపిస్తున్నారు. సో టైప్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ మెటీరియల్, రైట్? సో దే ఆర్ ప్లేసింగ్ మెటీరియల్ అండ్ దే ఆర్ క్లోజింగ్ దిస్ ట్యాగ్. సో నాకు ఇలా పంపిస్తుంటే హౌ ఐ హ్యావ్ టు కాన్ఫిగర్ ఇన్ సిపిఐ. సో నాకు ఎక్స్ఎంఎల్ పేలోడ్లో వస్తుందండి ఆ డేటా. హౌ ఐ కెన్ కాన్ఫిగర్, how I have to configure this producer flow? Anyone? We need to use content modifier. Yes. What is the next step? In the content modifier, we can place that what we call headers here. Yeah, header. So what is the next step we have to do? So I added one Um, header. So what is the yeah, source type Text here? path.
Yes, XPath. XPath. So like this, we can create this header. So based on that header value, we can call this process direct consumer flows. Yes, correct. You're correct. So by using this option, we can achieve that. So that's based upon, so that we have to think based on our analysis and our requirement. Based on our requirement, we have to think. So most probably, when we will use this type of data is, for example, see, uh, we will make connection to the one system with a one endpoint URL only. So for example, see, you are connecting with one of the third party system. So third party system వాళ్ళు they will send multiple data అండి. అంటే they might send invoices, they might send orders, they might send materials, they might send like cremas, I mean like vendor details. So all type of data పంపిస్తారండి వాళ్ళు. But the challenging part here is, సో మేము ఒక ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్కే పంపిస్తాం. మేము డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్, అంటే మనము సిపిఐ సైడ్ ఏంటండి, డిఫరెంట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోస్ క్రియేట్ చేసుకుంటే, అంటే 4 టైప్ ఆఫ్ డేటా చెప్పాను: వెండార్ ఇన్ఫర్మేషన్, మెటీరియల్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇన్వాయిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఆర్డర్ ఇన్ఫర్మేషన్. మన సిపిఐ సైడ్ డెవలపర్స్ పర్స్పెక్టివ్ ఏంటంటే 4 ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోస్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. సో దట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. 4 ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్ సోర్స్ సిస్టమ్కి ఇస్తాం. సో దే విల్ ట్రిగ్గర్ ఇండివిజువల్ డేటా టు ద ఇండివిజువల్ ఐఫ్లో అని చెప్పేస్తాం మనం. సో కానీ ద ఛాలెంజింగ్ పార్ట్ హియర్ ఈస్ ద సెండర్ సిస్టమ్, they can connect only with a one endpoint URL, but they will trigger the data, all type of data to the one endpoint URL. So that means ఒక endpoint URL నుంచి మనకి different types of data వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే, సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ప్రాసెస్ డైరెక్ట్ యూజ్ చేసుకుని, సో ఇలాగా మల్టిపుల్ రిసీవర్స్ కి మనం రౌట్ చేసుకోవచ్చు అండి. సో మీరు అనొచ్చు, సార్ ఇక్కడ మనం రౌటింగ్ యూజ్ చేసుకుని కూడా మల్టిపుల్ రిసీవర్స్ కి ప్రాసెస్ చేయొచ్చు కదా అని. సో రౌటింగ్ యూజ్ చేసుకుని ఈ టైప్ వేసుకుని, ఈ టైప్ నుంచి ఈ టైప్ కి, ఈ టైప్ నుంచి ఈ సిస్టమ్ కి, ఈ టైప్ అయితే ఈ రిసీవర్ కి కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు కదండి అనొచ్చు. సో ద రౌటింగ్ యూజ్ చేస్తే ఏంటంటే అండి, అన్ని కాన్ఫిగరేషన్స్ ఈ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోనే అయిపోతాయి. సో 4 ఇంటిగ్రేషన్, ఐ మీన్ 4, సో సి ఇన్వాయిసెస్ అండ్ ఆర్డర్స్ అండ్ దెన్ మెటీరియల్స్ మొత్తం అన్ని మీకు ఈ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోలోనే కాన్ఫిగర్ అయిపోతే, ఇక్కడే రిసీవర్ ని మనం కాన్ఫిగర్ చేసుకొని 4 రిసీవర్స్ కి డేటా పంపించేసుకోవచ్చు. కానీ why we are using this process direct is, so to simplify the each process message. So like invoices ki we have a separate integration flow, and material we have separate integration flow, and orders we have separate integration flow. So when we have, so production ki move అయిన తర్వాత ఇంటర్ఫేస్, సో దట్ మీన్స్ ఇది రియల్ టైమ్ లో రన్ అవుతున్నప్పుడు ఏంటంటే, సో మీకు ఏదైనా ఇన్వాయిస్ లో ఏదైనా ఇష్యూస్ వచ్చాయనుకోండి, యూ కెన్ ఓన్లీ change the changes in invoice integration flow. So this will not impact on entire this integration flow. సో ఇప్పుడు నేను అన్ని ఈ రౌటింగ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోలోనే చేశాను అనుకోండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఏదో ఇన్వాయిస్ కి చేంజ్ వచ్చింది, కానీ ఎంటైర్ ఈ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోలో ఉన్న ఆల్ ఆబ్జెక్ట్స్ కి మీరు చేంజెస్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ సేమ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో మీరు డిప్లాయ్ చేయాలి. డిప్లాయ్ చేసేటప్పుడు రిమైనింగ్ ఏమైనా మెసేజెస్ వేరే ఆర్డర్స్ కానీ మెటీరియల్స్ కానీ వెండర్స్ కానీ మెసేజ్ వచ్చినప్పుడు అవి డిస్టర్బ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి. సో ఇప్పుడు నాకు ఓన్లీ ఇన్వాయిస్ కి ఇష్యూ వస్తే ఐ కెన్ చేంజ్ ద ఇన్వాయిస్ ఇంటిగ్రేషన్, ఐ మీన్ కన్స్యూమర్ ఫ్లో, అండ్ ఐ విల్ డిప్లాయ్ ఇన్ వెన్ ఎవర్ ద ఇన్వాయిస్ మెసేజెస్ ఆర్ నాట్ ప్రాసెసింగ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే, అంటే డిపెండెన్సీ లేకుండా ఈచ్ మెసేజ్ టైప్ కి వీఆర్ కనెక్టింగ్ విత్ మల్టిపుల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోస్. దట్స్ ఆల్. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే డీకపుల్ చేసేస్తున్నాం, అంటే డిపెండెన్సీ లేకుండా డీకపుల్ చేసేస్తున్నాం. బట్ డేటా రిసీవ్ చేసుకునేది మాత్రం విత్ ఓన్లీ వన్ సెండర్ సిస్టమ్. చంద్ర, మనం ఈ విధంగా కూడా చేయొచ్చు కదా, డైరెక్ట్ స్ప్లిట్ అండ్ రౌటర్ యూజ్ చేసి. అదేనండి నేను చెప్తున్నాను కదా. సో స్ప్లిటర్ అండ్ రౌటర్ యూజ్ చేసుకొని వీ కెన్ ఆల్సో కాన్ఫిగర్ ఇన్ దిస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో. బట్ హియర్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we configure total 4 receivers here. So first one is invoice, orders, materials and vendors. సో ఈ 4 కి డీటెయిల్స్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే, సో ఏదైనా ఇన్వాయిస్ హ్యాడ్ సమ్ మ్యాపింగ్ ఇష్యూస్, సో ఇక్కడ మీరు ఈ మెయిన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోనే కాన్ఫిగర్ చేయాలి, ఐ మీన్ ఈ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోనే చేంజెస్ చేసుకోవాలి. సో చేంజెస్ చేసి డిప్లాయ్ చేసేటప్పుడు ఇట్ విల్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ అదర్ 3 ఇంటర్ఫేసెస్ ఆల్సో. సో నాకు ఇన్వాయిస్ లో ప్రాబ్లం వచ్చింది, బట్ ఇట్ ఈస్ ఇంపాక్టింగ్ ఆన్ ద రిమైనింగ్ 3 ఆల్సో. వాట్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఆర్డర్స్ అండ్ మెటీరియల్స్ అండ్ వెండర్స్. సో ఇఫ్ నేను డీకపుల్ చేసేసుకున్నాను అనుకోండి వీటన్నిటిని, సో
process directly issue, I mean invoice లో issue వస్తే only I can change this invoice consumer and I will deploy it in a production system. సో నాకు ఇక్కడ ఈ కన్స్యూమర్ పోయినంత మాత్రాన రిమైనింగ్ కన్స్యూమర్స్కి ఏం ఎఫెక్ట్ కాదు కదండి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ టు డీకపుల్ దిస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోస్ వీ కెన్ యూజ్ దిస్ వన్. అండ్ ఆల్సో మనకి ఇక్కడ సింపుల్ స్టెప్సే ఉన్నాయండి, XML టు JSON కన్వర్షనే ఉంది. సో బట్ I have a many conversions here like mapping, and also we have multiple options there inside of it. So that time what we have to do is so individual integration flow process directing use చేసుకుంటమే the best choice. చంద్ర, ఇంకోటి ఇక్కడ మనం టార్గెట్స్ రిసీవర్ కనెక్ట్ చేయకపోతే ఎవ్రీ టైమ్ విల్ గెట్ రెస్పాన్స్. రిసీవర్ కనెక్ట్ చేసిన రెస్పాన్స్ వస్తుందండి. వై? బికాస్ it is an HTTPS. So here this is HTTPS, right? So consumer, so if it is an HTTPS and SOAP synchronous అయితే కనుక సో కన్జ్యూమర్ ఫ్లోలో వచ్చిన రెస్పాన్స్ వీ కెన్ సెండ్ ఇట్ టు ద ప్రాసెస్ డైరెక్ట్ ప్రొడ్యూసర్ సెంటర్ అండి. రెస్పాన్స్ ఏదైతే ఇక్కడ మీరు రిసీవర్ కనెక్ట్ చేసినా యూ విల్ గెట్ అ రెస్పాన్స్. ఓకే, అంటే ఓన్లీ వన్ వే అనేది ఉండదా సిపిఐలో? వన్ వే మీన్స్ ఓన్లీ కెన్ SFTP అండ్ సోప్ వన్ వే. మీకు అప్పుడు సోప్ లో చెప్పాను కదండి, వన్ వే కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటే సోప్ వన్ వే వస్తుందండి. సో లైక్ దట్ వీ కెన్ కాన్ఫిగర్ దిస్. మీ నాట్ అన్నిటికీ రెస్పాన్స్ వస్తుంది బై డిఫాల్ట్? ఎస్ ఎస్ ఎస్. ఓకే. సో క్లియర్, రైట్? సో ఈ ప్రాసెస్ డైరెక్ట్ ఎనీ క్వరీస్ ఫ్రమ్ ఎనీ వన్. సో సింపుల్ అండి, బట్ ఏంటంటే ఇట్ మైట్ లుక్స్ లైక్ ఎ వెరీ కాంప్లెక్స్, బట్ దిస్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ కాన్ఫిగరేషన్. జస్ట్ ఏంటంటే రిమైనింగ్ అన్ని మనకు తెలిసినవే అండి. సో జస్ట్ ఏంటంటే ఈ ప్రాసెస్ డైరెక్ట్ అడాప్టర్ రిసీవర్ ఏదైతే నేమ్ మనం కాన్ఫిగర్ చేసామో ఆ నేమ్తో వీ విల్ కాన్ఫిగర్ మల్టిపుల్ ఐఫ్లోస్ యాజ్ ఎ కన్జ్యూమర్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ఈ ఎర్రర్ కూడా లెట్ మీ షో యూ దాట్. For example, this I'm removing this instead of class 10. For example, I'm placing class 11 here. Let me send it. So I will definitely get error, right? Because this consumer is not available. So it will clearly give that error details. This consumer is not configured for this integration flow. See here, fail. Consumer is not HTTPS response and enter no consumer available on endpoint material underscore class 11. సో క్లియర్గా మనకి ఎర్రర్ వచ్చేస్తుందండి. సో ఈ కన్జ్యూమర్ అనేది కాన్ఫిగర్ చేసినదండి. క్లియర్? సో ఇలా కన్జ్యూమర్ లేకపోతే కనుక ద ప్రొడ్యూసర్ ఐఫ్లో విల్ రిటర్న్ ద ఎర్రర్ డీటెయిల్స్ లైక్ దిస్. సో ఎనీ క్వరీస్ ఆన్ దిస్ ప్రాసెస్ డైరెక్ట్? Nothing, Chandra. But anyway, they have to maintain either in data or else in headers, that particular variable. Yes. For dynamic. సో వాళ్ళు డైనమిక్ గా పంపించాలనుకుంటే దే హ్యావ్ టు యూజ్ హెడర్స్ ఆర్ ఎక్స్పాత్ లో కానీ వాళ్ళు ఒక ఐ మీన్ వేరియంట్ ని పంపిస్తే బేస్డ్ ఆన్ దాట్ వేరియంట్ వీ కెన్ కాన్ఫిగర్ ఇన్ సిపిఐ. డెఫినెట్లీ దే హ్యావ్ వన్ వేరియంట్. బికాస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఐడాప్ యూజ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, అక్కడ మెసేజ్ టైప్ స్పెసిఫై చేస్తారు కదండి, మెసేజ్ టైప్ ఆర్ బేస్ టైప్. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ బేస్ టైప్ ఆర్ మెసేజ్ టైప్ వీ కెన్ రౌట్ ద డేటా టు ద మల్టిపుల్ ప్రాసెస్ డైరెక్టెడ్. Okay. Yeah. So clear, right? So And instead of processed that way, we can also do local integration flow, and we cannot touch with that. no, local integration flow will call only in this internal only, right? Okay, got it. Yeah, this integration flow only, same integration flow we can call that, but this is Okay. not in other integration flow, right? Okay. Yeah. So tomorrow
will focus on this adapters like AMQP. Okay, so AMQP and also with a OData adapter. Okay, these both OData adapter and then AMQP will configure tomorrow. Okay, AMQP is one of the one of the latest technology. Latest option provided by SAP Integration Suite, that is an advanced event mesh. So see here, advanced event mesh is this is a AMQP. So by using this, so here we have a queues and topics actually. So I will show you how we can. So ఇది మీకు not from CPI, SAP అని అనుకోవచ్చండి. సో ఇది యాక్చువల్గా సోలేస్ పప్సప్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఈవెంట్ బ్రోకర్. అంటే మీకు కరెక్ట్గా ఎలా చెప్పాలంటే ఎస్ఏపిలో కూడా ఒక ఈవెంట్ మెష్ అనేది ఉందండి. సో ఆ ఈవెంట్ మెష్లో వీ హ్యావ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఛాలెంజెస్. అంటే రియల్ టైమ్ సినారియోస్ ఏంటంటే ఈ ఎస్ఏపి ఈవెంట్ మెష్ అనేది నాట్ ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్ సొల్యూషన్స్ టు ద కస్టమర్స్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ద సోలెస్ అనేది సపరేట్గా ఒక ఈవెంట్ బ్రోకర్ అండి. సో ఈ సోలెస్ సర్వీసెస్ని ఎస్ఏపి ట్రస్ట్ చేసి ఈ సోలెస్ సర్వీసెస్ని ఎస్ఏపి యూజ్ చేసుకుంటుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ అడ్వాన్స్డ్ ఈవెంట్ మెష్ ఇన్ ఎస్ఏపి ఇంటిగ్రేషన్ స్వీట్. సో ఇప్పటి వరకు అడ్వాన్స్డ్ ఈవెంట్ మెష్కి ఓన్లీ 20 to 30 కస్టమర్స్ ఉన్నారండి ఫర్ ఎస్ఏపికి. 20 to 30 కస్టమర్స్. బట్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద లేటెస్ట్ అండ్ ట్రెండింగ్ టూల్ అనమాట సోలెస్ పబ్సెప్ విత్ అడ్వాన్స్డ్ ఈవెంట్ మెష్. సో వై వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ అనేది ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టుమారో. సో మీరు జస్ట్ soles.com అని క్లిక్ చేసి జస్ట్ సైన్ అప్ అవ్వండి. సో రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ అన్ని ఎలా సర్వీస్ క్రియేట్ చేస్తాం అండ్ ఆల్సో ఎలా క్యూస్ని టాపిక్స్ని క్రియేట్ చేస్తాం అన్నది, ఆ క్యూస్కి ఎలా కనెక్ట్ అయ్యి డేటా ప్లేస్ చేస్తాం అన్నది ఐ విల్ షో యూ ఇన్ టుమారో క్లాస్. అండ్ హౌ వీ కెన్ కాన్ఫిగర్ ఈ క్యూస్లోకి డేటా ఎలా సెండ్ చేయొచ్చు, ఈ క్యూస్లోంచి డేటా ఎలా రీడ్ చేసుకోవచ్చు అన్నది ఐ విల్ షో యూ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాసెస్. ఓకే, సో జస్ట్ ఏం లేదండి, జస్ట్ టు ఇంట్రడ్యూస్ దిస్ AMQP అడాప్టర్ ఐఎమ్ కవరింగ్ దిస్ అడ్వాన్స్డ్ ఈవెంట్ మెష్ కాన్సెప్ట్. సో ఈ క్యూకి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే, సో సీ హియర్ ఇక్కడ నాకు క్యూ ఉంది కదండి, ఈ క్యూకి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే యూ కెన్ యూజ్ దిస్ AMQP అడాప్టర్. సో ఈ AMQP అడాప్టర్ యూజ్ చేసి వీ కెన్ కనెక్ట్ విత్ దట్ క్యూ అనమాట. దట్స్ ఆల్. Okay. Okay, yeah. So this is advanced and actually, so only 20 plus customers only there for SAP. Production కి వెళ్ళినవి అయితే ఓన్లీ 6 ప్లస్ అండి, 6 to 7, దట్స్ ఆల్. ప్రొడక్షన్ లో రన్ అయ్యాయి అడ్వాన్స్డ్ ఈవెంట్ మెష్ యాక్చువల్ గా. దట్ మీన్స్ డెవలప్మెంట్ లోనే ఉన్నాయి రిమైనింగ్ 20. లైక్ 20 ప్లస్ కస్టమర్స్ అని చెప్పాను కదా, రిమైనింగ్ అన్ని డెవలప్మెంట్ లోనే ఉన్నాయి. సో నవే డేస్ CPI developers should also know advanced event mesh concepts. Okay, Event mesh is different. Again, advanced event mesh is different, Chandra. yes, both are different. So Oh, but the concept is same. Like event mesh also having queues and topics, advanced event mesh also having queues and topics here. So but the platform is different, that's all. So that also we can connect with the REST APIs and then AMQP adapter from the event mesh. And advanced event mesh also you can connect with the REST, HTTP protocol and then AMQP protocol also. The concept is same, but the platforms are different. That's all. But the challenges are అంటే మనకి ఏంటంటే మెసేజ్ సైజ్ ఒక 30 MB అయితే అడ్వాన్స్డ్ ఈవెంట్ మెష్ విల్ క్యాపబుల్. సో ఓన్లీ 10 MB విల్ బి క్యాపబుల్ బై ద ఈవెంట్ మెష్. సో ఆ ఛాలెంజెస్ ని మెయింటైన్ చేయలేక SAP it is using Soles services inside of the integration suite. ఏం లేదండి, SAP create SAP is not able to satisfy with their event mesh tool. So that is the reason they are going for a Soles PubSub.
So this is called as a Solus PubSub anamata. PubSub Plus. Sometimes it is called as a Solus PubSub Plus also. So clear, right? So ఒకసారి చూడండి. So here you can see these are the companies trusted by Solus. So Airtel, Group SAP, and then NASA. So the events, they are storing multiple events. Okay. Any queries Okay. from anyone? Yeah. See, process director clear cheyandi because this is a it might take more than 1 hour I hope for you. So ఇది clear చేసుకుంటే we can cover other adapters tomorrow. Okay. So once this adapter parts completes, then we will go with a message mapping and the remaining topics. Okay. So message mapping will take more than 4 sessions only, because I will explain each and every object. I mean every functions. Mostly each and every functions. I mean like 90 plus message mapping functions I will cover in these sessions. Okay, from the boolean and then text and then node functions, everything I will explain without any miss. Okay, Chandra. Yeah. Chandra, events mesh means actually what is event and why it is against it's a special tool for is it mandatory to learn for a CPA consultant or it's optional? This is mandatory, Arun. In future, it is definitely mandatory. Oh, at present not mandatory. Yeah? At present, so see, less number of customers are using, right? Okay. So there is no requirements. So in Okay. future, event mesh is a one of the service in integration suite. So they might ask if you have, so if you are placing a resume as a SAP CPA consultant, so they might ask, do you have any knowledge on advanced event mesh or event mesh like that? So that time you have to clear, you have to give some idea. So yes, I have some idea on it. Solus pops up. So how to create a queues, how to consume the queues. So that is enough for interview. And also you Okay. can easily learn. So only the Solus pops up is a nothing configuration is there, just creating a queues, and inside of it we will create a some of the topics is nothing but a subscriptions. So so based on this, how we can place the messages in this queues, creation of queues and topics, ఎలా డేటా ప్లేస్ చేస్తాం ఆ queues లో ఎలా రీడ్ చేసుకుంటాం అంతే, దట్స్ ఆల్. అదర్ దాన్ దట్ నథింగ్ ఫర్ సిపిఏ డెవలపర్. Okay. And And it's a Chandra, for special tool queues and by all, we have already JMS, right? Why again? ఈ జేఎంఎస్ ఈజ్ ఫర్ ఇంటర్నల్ పర్పస్. సో జస్ట్ టు స్టోర్, మనకి డేటా స్టోర్ ఎలాగో జేఎంఎస్ కూడా అలాగేనండి సిపిఐలో. సో అదేంటంటే ఇంటర్నల్ సిపిఐ జేఎంఎస్ క్యూస్ అవి, బట్ థర్డ్ పార్టీ. సో సో సి ఆ జేఎంఎస్ క్యూస్ ని, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సిపిఐలో జేఎంఎస్ క్యూ ఒకటి క్రియేట్ చేసి దాంట్లో మెసేజ్ ప్లేస్ చేశారు. సో వితౌట్ కన్జ్యూమ్డ్ బై ద ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో, ఏదైనా అదర్ థర్డ్ పార్టీ సిస్టమ్ వచ్చి ఆ జేఎంఎస్ క్యూస్ కనెక్ట్ అవ్వగలదా వితౌట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో? సో వితౌట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోతో వీ కెన్ నాట్ కనెక్ట్ విత్ దట్ జేఎంఎస్ క్యూ. అంటే సిపిఐఏ ఇంకో ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోలో కన్జ్యూమ్ చేసుకుని రిసీవర్ పంపించగలదు కానీ, సో రిసీవర్కి పంపించగలదు కానీ, సో బట్ హియర్ third party systems will not able to connect directly with that JMS queues. So but in this case we can create a n number of consumers. So consumers also we have a list here. So mana number of consumers ni ikkada configure chesukochu, and there is no issue here. Okay, number of Without consumers integration. And integration yeah, without లేకుండా integration. యా ఇక్కడ నుంచే మనం కన్స్యూమర్స్ ని కాన్ఫిగర్, అంటే కన్స్యూమర్ కి ఒక ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్ ఇచ్చేస్తామండి ఇక్కడ మనం. సో ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్ ఇచ్చేసి ఆ కన్స్యూమర్ ఈ క్యూ లోంచి డేటా ఆటోమేటిక్ గా రీడ్ చేసుకుంటాడు. చంద్ర, ఇది స్పెషల్ టూల్ అగైన్ యూ విల్ టీచ్ లేదంటే ఎలా ఇది సపరేట్? ఏముండదండి, చూడండి అండి, ఇప్పుడు మెయిల్ ట్రాప్ ఎలా తీసుకున్నాం మనం యాక్సెస్, అవును. నేను ట్రైన్ చేసానా సేమ్ అలాగే అండి, ఏముండదు. ఒక జస్ట్ 1 hour లో అయిపోతుంది మొత్తం, ఏముండదు. సో ఓకే. నేను మొత్తం క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఎలా సర్వీస్ వేసుకోవాలి, ఎలా చేయాలి. ట్రయల్ టెనెంట్ అండి ఇది కూడా. ఐఎమ్ ఆల్సో లాగింగ్ విత్ మై పర్సనల్ ఐడి ఉంది. సో సీ హియర్. ఓకే. ఓకే. సో జస్ట్ ఏం ఉండదు, మీరు అంత థింక్ చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు.
సో న్యూగా ఉంటే డెఫినెట్గా మీరు ఫ్యూచర్లో అడ్వాన్స్డ్ ఈవెంట్ మెష్ డెఫినెట్గా యూస్ చేస్తారు. సో బట్ ఏంటంటే ఎలా ఈ క్యూస్ కనెక్ట్ అవుతాం అన్నదే ఇక్కడ ఛాలెంజింగ్ పార్ట్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, దీంట్లో జస్ట్ ఓకేనా? అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకొని పెట్టమంటారా? జస్ట్ అకౌంట్ అని క్రియేట్ చేసినా పర్లేదు, నేను రేపు పొద్దున్న చేసిన అంటే ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ solispublish.comకి మీరు లాగిన్ అయితే ఇక్కడ రిజిస్టర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో రిజిస్టర్ ఫర్ ఫ్రీ అంటే జస్ట్ మీరు మెయిల్ ఐడి ఆ డీటెయిల్స్ ఇచ్చేసి జస్ట్ రిజిస్టర్ అయి ఉన్నారు అనుకోండి. సో జస్ట్ ఓకే. మెయిల్ ఐడి మీరు నార్మల్గా ఐ మీన్ వ్యాలిడేట్ చేసేసిన తర్వాత డైరెక్ట్గా మీరు ఈ పేజ్కి ఎంటర్ అవుతారు. సో లైక్ హోమ్ పేజ్కి ఎంటర్ అవుతారు. సో ఈ పేజ్కి ఎంటర్ అవుతారు. సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ క్లస్టర్ మేనేజర్. సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ సర్వీస్. సో క్రియేట్ ఓకే. సర్వీస్ చేస్తే ఇట్ విల్ గో టు దిస్ పేజ్. సో test_cp అని నేను ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేశాను. సో హియర్ ఓకే. కనెక్ట్. సో దీస్ ఆర్ ద 5 ways we can connect with this Solace PubSub topics and queues అనమాట. దట్స్ ఆల్. సో ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత ఐ విల్ గో విత్ హౌ టు క్రియేట్ క్యూస్ అండ్ హౌ టు క్రియేట్ టాపిక్స్. సో టాపిక్స్ అంటే ఏంటి, క్యూస్ అంటే ఏంటి, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ టుమారో క్లాస్. ఓకే, సో జస్ట్ టు నో అంటే మనం రేపు ఏం నేర్చుకున్నామని చెప్తాక నేను జస్ట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అండ్ దట్స్ ఆల్. యా ఓకే, షూర్. యా. సో వంశీ, ఓకే. ఎనీ క్వరీస్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్? No. I hope no. Raghav, any? No, Chandra, no. Yeah. Uh, Okay. But Chandra, tomorrow while explaining this one, you will also explain the event mesh also, like just to have a reference Yeah, just internal to know seeing. what is event. So here you can see in this diagram only you can clearly learn what is events actually. So see, it is I'm showing, right? So events, GPS location changed to send to the event message. So here also it is a event container temperature increased. So that means, so we are tracking the events of the real time events we are tracking. Got it right? So events and so for example, see, you are maintaining. So for example, see, events in the sense. So let me explain. I will not take more than 5 minutes here. Let me explain what is event actually. So here you are using Ola. ఓలాలో ఒక రైడ్ బుక్ చేశారండి. సో వెన్ యు ఆర్ స్టార్టింగ్ వెన్ యు ఆర్ బుక్ యువర్ రైడ్, సో ఇమీడియట్ గా ఆ రైడ్ అనేది అక్కడ ఈవెంట్ కింద ట్రీట్ చేస్తారండి. సో మీరు ఈవెంట్ క్రియేట్ చేసిన వెంటనే, సో వెన్ ఎవర్ యూ సబ్మిటింగ్ ద రిక్వెస్ట్ ఫర్ అ రైడ్, సో ఇట్ విల్ ట్రిగర్ టు ద ఓలా సర్వర్. సో దట్ మీన్స్ ఓలా సర్వర్ కి ఇట్ విల్ ట్రిగర్ ద డేటా. సో హీ బుక్ ద క్యాబ్ and immediately this event also will send to the nearest captain. So that means nearest మీరు for example if you are booking car, nearest captain ki it will send the event. So that means immediately it will send. So ఈ event meshed system ని ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే immediate గా డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి one system to the system. That's all. Other than that nothing. So ఈ events ని they will store in a queues. సో క్యూస్ అండ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ, ఈ క్యూస్ లో స్టోర్ చేస్తామండి. సో ఈవెంట్స్ అనేది ఎవరీ సిస్టమ్ విల్ జనరేట్ ఈవెంట్స్. సో ఆ ఈవెంట్స్ ని మనం ఈ క్యూస్ లో టాపిక్స్ లో ఎలా స్టోర్ చేస్తాం అన్నదే ఇక్కడ మెయిన్ టాపిక్ హియర్. క్లియర్? సో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం సిపిఎల్ ఎలా అయితే రెస్ట్ఫుల్ ఎండ్ టు ఎండ్ యూఆర్ఎల్ క్రియేట్ చేస్తున్నామో, ఈ టాపిక్ కి కూడా ఈ క్యూ కూడా అలా ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్ క్రియేట్ చేసి మనం ఓలా అప్లికేషన్ డెవలపర్స్ కి ఇచ్చేస్తామండి. సో ఆ ఓలా అప్లికేషన్ డెవలపర్స్ కి ఇచ్చేసినప్పుడు దే విల్ ట్రిగర్ డేటా టు ద ఈవెంట్ మెష్. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ కన్స్యూమర్ will take the data from these queues and it will send a notification to the captain or else ఓలా సర్వర్ డైరెక్ట్ గా ఓలా సర్వర్ కూడా నోటిఫికేషన్ వెళ్తుంది అన్నారు. సో అలా ఏంటంటే ఈ ఈవెంట్స్ అనేది కన్స్యూమర్స్ కన్స్యూమ్ చేసుకుంటాయి. దట్స్ ఆల్. క్లియర్ Yeah. రాఘవ్? Okay, Yes, Chandra. sir. Yeah. Tomorrow you can explain on this brief Yeah, okay. in detail. Yeah, okay. And sure. One session is enough or two sessions are required for this? So I will extend tomorrow session up to 10. So based on that, we can complete that
how we can place the data inside of the queue and how we can read the data inside of the queues and topics. Okay. Okay, okay, Chinmay. Yeah. Okay. Thank you all. We'll Thank you. connect tomorrow. Bye. Bye, John.